महताते परीक्षाभरम विद्वद्वन्द्वचकोरचन्दिरमहं रामाचार्यं श्रये श्रीरङ्गसुधामधुसमास्वादयन्तं श्रीरङ्गमहिषी पदपङ्कजात्मजं सुलभाश्रयं सदा मोदसिद्धमद्भुतं भजेऽहं गुरुं तं रङ्गनाथप्रियं सुखासनस्थं हृदयाब्जपीठे चिन्मुद्रयालङ्कृतपाणिपद्मं शुभोपवीतं विमलोर्ध्वपुण्ड्रं नमामि रङ्गं गुरुम् अन्तरङ्गे नमामि योगसम्राज्ञीं विजयां विजयप्रदां श्रीरङ्गाद्धासनासीनां करुणाममातरं गुरुरूपपरञ्ज्योतिः ज्योतिरूपगुरुः परः अज्ञानमन्दिरं ह्येतत् गुरुविज्ञानमन्दिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः. Sri Krishna. With salutations to our Guru and the Guru of all Gurus will commence our session today. Shaddhatraya Vibhaga Yogam. That is the chapter we commenced in the last class. Just to recap, the first question that Arjuna asks is towards the end of the previous chapter. Shastra Vidhi at the Mirina Enago, at the follow Panna Enago. What happens if we adopt to what is mentioned in the Shastras? And what happens if you violate the injunctions of the Shastras? And very particularly, Arjuna asks, there could be a category of people who are adopting practices which are probably not ingrained in the Shastras, but they are doing it with Shaddha. So please, O Krishna, tell me, what is the Nishthai of these people? Nishtha, as we defined in the last class, is that which makes the foundation solid for these people, and what drives them. What is the outcome of the practices if they so adopt? Atta kekara ide sattvam, rajasse, tamasse. Idu moonutnala varda. Is it because of these three gunas? Is what Arjuna asks. And we saw very briefly the Shaddha Suktam from the Vedas, which basically talk about Shaddhaya Agnihi Samidhyate, Shaddhaya Vindate Havihi, ityadi. That is, it was spoken of in the context of yagas. There is a yajamana and there is a homum that is performed. But what happens there is that the more the Shraddha of the person offering the havis, the better the Agni will flare up, which basically means in whatever karma we do, the type of Shraddha we show to that karma will have an impact on the Agni that emerges out of it. Agni as in energy. Shraddhaya
vindate havihi. Shraddham bhagasya murdhani. That is, among all gunas that we try to attain for ourselves, bhaga means all the auspicious qualities. Shaddha is at the top of that list. And there was a brief discussion yesterday about abhyasa and vairagya helping us to firm up our mind. But at the bottom of that should be Shraddha. So such is the power of Shaddha Devi. In fact, that Shaddha Suktam, it deifies Shraddha into a Devata. And it asks the Shaddha Devata, please confer us all that is good so that we may attain you, because that is the root of everything. So, Yajante Shraddhayanvitaha. Then the Lord says, Trividha bhavati Shraddha, Dehinam sa swabhavaja. There are three types of Shraddha. So, there was a minor discussion point that is it possible to do activities which are not enjoined in the Shastras, but Arjuna uses the word Yajante, that means yaga. A yaga cannot be not enjoined by Shastras. That means a yaga is only defined in the Shastras. So, is there a conflict there? Adin question the Lord himself says that, well, your understanding is at a level. I'll tell you that there are three types of Shraddhas. Dehinam sa swabhavaja. Any embodied soul gets this Shraddha as its swabhavam. Swabhavam means what the jiva acquires because of its previous karma, because of its birth. And we also discussed that this is something that can be groomed. The swabhavam abdingarada is so strong that no matter how much effort we do to do things in a different manner, it sometimes will simply not be possible. That is the power of swabhavam. Therefore, we should focus on how to acquire good swabhavam, either here or hereafter. And the Lord says there are three types of Shraddha. What are those three types of Shraddha? They are basically Sattvic, Rajasic, and Tamasic Shraddha. And the first thing that he says in sloka number 3, Sattvanurupa Sarvasya Shraddha Bhavati Bharata. So Shraddha is important to attain Siddhi, but how do you get Shraddha is the question that the Lord first answers. What is the Mula Karanam for Shraddha? How do you get this Shraddha? He says, Sattvanurupa Sarvasya. Sattvam iti antahkaranam. Sattvam means our four antahkaranas, manas, buddhi, chittam and ahankaram. So that is the seat of Shraddha. And as this antahkaranam takes a particular form and shape, so will Shraddha also be. அப்படின்னு சொல்றாங்க. சத்வா அனுரூபா அனுரூபம். எப்படி அந்தக்கரணம் இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஸ்ரத்தை இருக்கும். தட் மீன்ஸ் நம்ம வெளியில ஒரு கர்மா பார்க்கச்சே காத்தாலேருந்து காஃபி போடுங்கோ அப்படின்னாக்கா காஃபி ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும், நல்ல சர்க்கரை மில்க் எல்லாம் இருக்கும். ஆனால் பால் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சூடாகி போய் கெட்டு போயிருக்கும். வாட் ஹேப்பன்ஸ்? தி வே our mind works, if our mind is not pleasant, it will show up on the outcome. That is what the Lord is indicating here. And unfortunately, it's a catch-22. Yeah. நம்ம
ஒரு விதமான ஒர்க் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னாக்கா we get clouded out. We think what we think is correct, what we do is correct, irrespective of its impact on ourselves. Forget about the impact on others. The impact of any karma, where does it start? இப்போ ஒரு பெரிய பைப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. There is water, there is a wall and the pipe is closed. But water is there at a very, very high pressure behind the pipe. So therefore, when suddenly if somebody opens the wall, the whole area gets flooded. That is the impact of the pressure on the area near the pipe. Ana, who gets first impacted? It is the wall. And many times we ignore that. And what we see is a flooding all around. But the maximum damage has already happened to the our own self. அதனால்தான் யோகிகள் முனிகள் எல்லாரும் they don't worry about if somebody talks ill of them or somebody does activities which are demeaning for them. You have seen this in great Acharya's lives. வேதாந்த தேசிகருக்கு அவருடைய ஆத்து வாசல்ல செருப்புலாம் போட்டிருந்தானே யாரோ. But he converted that into an opportunity to praise Bhagavata's திருவடி. Okay. அதனால அவருக்கு ஒன்றும் ஆல. பட் அது அபச்சாரம் பண்ணவர்களுக்கு it will have an impact. He knows what will be the impact. The damage has already happened at the wall. So therefore you don't have to worry too much. But as an individual, that these are the activities that chisel our swabhavam. And we should stay focused on how to modify our swabhavam. Shraddha is a very, difficult one to realize from its outcome. So what do I mean by that? ஒரு வேலையை நம்ம ஸ்ரத்தையா செய்யலை அப்படின்னாக்கா, இப்போ சப்போஸ் our manager gives us a job or our parents give a job to us to do. If we don't do the act properly, what happens? The outcome is seen immediately. We see the outcome very, very quickly. However, if you do an activity with Shaddha, the outcome is, although positive, will not be seen externally. It takes quite a while for you to even realize the outcome of Shaddha. Unfortunately, that is a law of nature. Therefore, if somebody asks, எனக்கு ஸ்ரத்தையே வரலையே அப்படின்னா, one of the key reasons of adopting Shaddha is I have to see evidence for Shaddha to work. If I show positive Shaddha, this is the impact or outcome I get. அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருத்தனாக்கா, then it becomes easy for us to acquire more and more of Shaddha. This happens to a limited extent in the physical level. Nanna padichonna, we get good marks. We know the impact quickly. However, the subtler it goes, when you try to look at our own lives, the antakaranas, the impact on the antakaranas are not seen so easily. So therefore, especially in the spiritual path, if you were to get this Shaddha, there was this question again last time, is how do we make our mind firm that this is the path I should adopt? Abdinaka, the outcome is not seen very easily or quickly if you are showing Shaddha. Perhaps that's the reason why people lose Shaddha easily in the spiritual path. But of course, even in the secular world, is karma bigger than Shaddha? Because Krishna has told about karma yoga first, and is this because of Shraddha we are able to do our karma yoga properly, or because this is a subtler element he is discussing it towards the end of the chapter? How do I understand it? Correct.
So in fact, this also was discussed. Okay, in this sense, the fact that this is one of the last chapters is primarily because all the other foundation is like the bill of materials. You need all of that to be able to assemble it in a manner that the engine works. இப்போ ஸ்ரத்தையா அக்னி சமித்தியதே அப்படின்னு சொல்றச்சே, I have all the recipe ingredients, but in order to make proper food, somebody may actually take a lot of time. நன்னா சில பேர்லாம் they cut vegetables like anything. அது பார்த்தாலே மணி மணியா இருக்கும். ஆனா அதுல எண்ணெயும் தாளிக்கச்சே unfortunately it may go wrong. இல்லையா? The oil may be correct, the ingredients are all correct, but the way they should all be put together may be missing. So this Shaddha aspect is one of the important aspects. When you do karma, the karma has to be done with jnanam. If we do not have jnanam, then what happens? Although you may have Shaddha, the outcome of Shaddha may not be seen, or it may be seen in a wrong manner. விபரீதமா தெரிஞ்சிடும். அவர் சொன்னதெல்லாம் பண்ணனே, இப்படி தீஞ்சு போயிடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, what happens? ஸ்ரத்தை இருந்தது, கர்மா பண்ணாங்கோ, அவுட்கம் இஸ் நாட் ப்ராப்பர். அங்கதான் ஞானமும் சேரும். அதனால ஸ்ரத்தைக்கு மூலாதார காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா, பல விதமான ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் இருக்கு. இப்போ ஸ்ரத்தையா ஒரு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா, it is not just you being there at 6:50. There are so many activities prior to 6:50 which all should be happening in a proper manner so that you are able to attend at 6:50. So karma definitely is the means for Shaddha, no doubt about it. But in order to acquire and enhance on our Shaddha, a fair bit of jnanam and experience and bhakti are also required. We are going to see that later in this chapter. They are all interrelated. சில பேருக்கு ஸ்ரத்தை இருக்கு, சில பேருக்கு ஸ்ரத்தை இல்லை அப்படின்னாக்கா, மூல காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா இதெல்லாம் தான் காரணம். ஜி முத்து ஹியர், ஒரே ஒரு நம்ம சாப்டர் 2ல கர்ம யோகா பார்த்தோம். நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க விவசாயாத்மிகா புத்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அதுக்கு எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்தேன். த ஃபார்மர் ஹேஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வென் டு சோ, வாட் டு சோ, ஹவு டு க்ரோ அண்ட் ஸ்டஃப் லைக் தட். இன்னைக்கு நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல நமக்கு பிக்கெஸ்ட் ஹர்டில் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஹவு திங்ஸ் ஹேஸ் டு பி டன் ப்ராப்பர்லி. அது ஒரு சந்தியாவந்தனமா இருக்கட்டும், அல்லது ஸ்ரார்த்தமா இருக்கட்டும், அல்லது தர்ப்பணமா இருக்கட்டும், why we are doing, how it has to be done அப்படிங்கிற ஒரு knowledge is not properly transmitted to us, and that is one. Secondly, even if you get two acharyas or sastrikal, they tell 5 different things to us, and we put our own imagination on top of it and just clutter it with so much of problems. So the shraddhaya na pannanunu panna kuda, what is happening is that first I don't know whether I am doing it properly. Second, so many things are tossed in between. இப்போ இதுல இந்த ஸ்ரத்தையை நம்ம எப்படி கொண்டுறது, நம்ம how we need to do that? லிமிட்டடா பண்ணிட்டு அதை நன்னா பண்ணணுமா, இல்ல எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு ஓகேயா பண்ணா பரவாயில்லையா? கொஞ்சம் பிராக்டிக்கலா நீங்க என்ன, what do you think, ஜி? Very good. I can see sparks of Shaddha already in you. What happens is the positive feedback loop of Shaddha is that it ensures that you get the right person to guide you at the right moment. That is the power of positive Shaddha. And the way to do activities, நீங்க சொன்னேன் பலவிதமான உபாத்தியாயர்கள்லாம் இருக்கா, they all tell different things, and many times they say உங்க ஆத்துல என்ன சம்பிரதாயம் இருக்கோ, ஆத்துல என்னக்கா நம்ம பெரியப்பா கூப்பிடுவோம், பெரியப்பா ஏன்டா இந்த கேட்குற காதே கேட்கல எனக்குன்னு ஒரு பெரியப்பா, இல்லை அவரு நம்ம பெரியம்மா சொன்ன மாதிரி கேட்டேன், பெரியம்மா இருக்கானா, பெரியம்மா தூங்கிட்டு இருப்பா, 90 வயசாயிருக்கும், என்னடா சொல்ற அம்பி அப்படின்னு கேட்பா. ஸோ ஆத்துல என்ன வந்ததுங்கிறதே மறந்து போயிடுது. தேர் இஸ் நோ ரெக்கார்ட் ஆஃப் வாட் வி டூ நார்மலி இன் அவர் ஓன் ஃபேமிலி. தேர்ஃபோர் வி ரிசார்ட் டு புரோஹிதாஸ். புரோஹிதர்கள் யார் அப்படின்னாக்கா, அது இப்போ புரோஹிதான்னு ஆயிடும், புரோஹிதா அப்படின்னு பேர் அவளுக்கு.
those who desire the hitam for us are called purohitas. Those who want to ensure that we attain what is pleasurable to us and what is shreyas for us, prayas and shreyas. Such people are called purohitas. And they are definitely those who know, those who have a PhD in Smriti. And Smriti Granthangalல ஆபஸ்தம்ப சூத்திரம் போதாயன சூத்திரம் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு. அந்த ரெண்டு சூத்திரங்கள்லையும் there are very elaborate ways of doing everything, starting with sandhyavandanam, dhyanam and other things. Therefore, how should an activity be done? Abdina, where are you drinking the water? Is it in the pond? Is it in the stream that brought the water to the pond? Or is it from up hills where the pristine rainwater was first collected and started flowing down? So the water gets corrupted as we go further down the chain. Therefore, with Shaddha, we are supposed to go in the reverse direction. Many times in life, we have to go in the driving lesson. Forward, reverse. So we need to train ourselves to go behind so that we get closer to the source of water. And I know whether the water is polluted or not. That I don't know whether what I'm hearing and getting from somebody is really correct or wrong. இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா, the link between karma and jnana disappeared over the several years. And there are so many occasions where we try to become Bahut Tarivali. Yeah? Bahut Tarivali or Bhagut Tarivali. What happens is we try to use this sword of reasoning. But what we should be watchful, that's very important actually. அது இல்லாத போனனால தான் கர்மாக்கும் ஞானாக்கும் இது போயிடுது. அந்த அறிவுங்கிறது எப்படி வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற அறிவு நம்மளுக்கு வேணும். எந்த அறிவு நம்மளுக்கு கரெக்டான அறிவு? What is it that will make us proper to understand the roots of all of this? அந்த reasoning எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா, it should not be blaming the karmas. It should be in such a manner that you should become more scientific than rational. என்ன ஆகும்? Rational and Bahut Tarivali, I'm using the word very lightly here. Who is a rationalist? When you do this, when you light the lamp, is there something at all? You are wasting oil, you are wasting cotton. அது பதிலாக இங்கே போய் தானம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவா. அப்போ என்ன ஆகும்? உடனே ஆஹா, இவர் சொல்றது கரெக்ட் தானே. There is somebody else who is going to, there is a live jiva that is going to get benefit. இங்கெல்லாம் non-living things தானே நான் வச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு மனசு, it will get oriented towards that. அப்போ அந்த சமயத்தில் தான் what we should do is to try to adopt a scientific approach. இதுக்கு பின்னாடி எதனா ரகசியம் இருக்கா? Why was this made a practice? அப்படின்னு அந்த ஒரு விதமான ஒரு இன்க்விசிட்டிவ்னஸ் வந்துடுத்தனாலே at some point in our life we will get access to the right source, and there is phenomenal amount of science behind the activities we do, and that calls for a completely separate session on all the samskara. Shaddhas samskaram அப்படின்னு பண்ணுவோம். நம்ம ஒரு ஜீவன் பிறக்கிறதுக்கு முன்னையிலேருந்தே ஆரம்பிச்சு அது பிறந்தாவட்டு என்ன பண்ணணும், and then towards during its life course, what are all the various activities that have to be done, why should they be done அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் சாஸ்திரம்ன்றது அதுக்கு தான் வந்தது, சயின்ஸ் ஆஃப் ஹவு டு டூ திஸ். அது ஒரு அளவுக்கு if you have a traditional purohit who have not lost the connection with Vedas, then they will know that this is the most elaborate way of doing it. This is the shorter way of doing it. This is the shortest way of doing it. In the right manner, they will tell you. And
connection with knowledge, then you won't be able to judge what is good or bad. But the short answer to your question is, it is always better to do karma than no karma. Therefore, let us adopt at least the code of conduct that comes to us through a proper source in our parampara. Then the Shaddha will automatically build up based on that. Yeah. Sure, thanks. Nale Shaddha mayoyam purushaha yo yet Shaddha saeva saha. The Lord basically says the person is the sole accountable individual. It is a jiva that is accountable for its own Shaddha. We cannot do much with it. Then sloka number 4, he talks about yagam. Yagam அப்படின்னாக்கா worship அப்படிங்கிற aspectல இங்க சொல்றார். Puja. What type of yaga do people do? Yajante satvika devan yaksha rakshamsi rajasaha. Satvik people worship devatais. Rajasic people worship yakshas and rakshasargal. And tamasic people worship pretas and bhutaganas. So தாமசிக்னாக்கா நம்ம இப்படி படுத்துட்டே இருக்கிறதுக்கு பேர் தாமசிக்னு யோசிச்சாக்கா பிரேதங்களும் பூதங்களும் எப்படி இருக்கும் அது பார்த்தாலே ஓடத்தோணும் இல்லையா? வாட் இஸ் தி கனெக்ஷன் தட் லுக்ஸ் மோர் டைனாமிக் தேன் தாமசிக்னா? தமஸ்னா இங்க நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்? அஜ்ஞானம்னு எடுத்துக்கணும். இக்னோரன்ஸ், lack of light, darkness is called tamas. So such people worship pretas and bhuta ganangal. Then sloka number 5, I think that's where we ended the last session. Ashastra vihitam ghoram tapyante ye tapojanaha dambhahankara samyuktaha kamaraga balanvitaha. Tapas அப்படிங்கிறது is in this particular slokam, of course, tapassanaka doing a particular focused activity without getting disturbed by anything around us is called as tapas. ஒருங்கிணைந்த மனசோட ஒரு காரியத்தை செய்யறதுக்கு பேர் தபஸ். That means it need not necessarily mean you are fixated in a place. There is no correlation with place there, excepting for adhyatma sadhana. லௌகிக சாதனத்துல தபஸ் அப்படின்னா ஓடி ஆடிண்டே இருந்தாலும் தபஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா? அத்தியாத்மத்துல தபஸ்னாக்கா ஸ்திர சுகம் ஆசனம் அப்படின்றதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிற ஸ்திரமா இருக்கணும், சுகமா இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஆசனத்துல இருந்தா நம்ம தபஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் இந்த தபஸ் ஆனது there are 2 ways of doing it. One is சாஸ்திர விகிதமான தபஸ், the other is அசாஸ்திர விகிதமான தபஸ் இல்லையா? நம்ம அசாஸ்திர விகிதமான தபஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா கோரம், அது பார்த்தாலே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். It is very very difficult to see that form of tapas. நம்ம புராணங்கள்லாம் பார்த்தோம்னாக்கா there were people who were sitting on thorny bushes and பாவம் ஆத்துல என்ன கஷ்டமோ யாருக்கு தெரியும் இல்லையா? தபஸ் பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சு ஓடி போயிட்டார். thorns are better than my life அப்படின்னு அது மேல போய் உட்காந்துட்டு they start doing tapas and they close their eyes and do it. They inflict injuries on their body. In fact, I don't want to take the name of some religions. They do that even today. Jatilo mundi lunchita keshaha இருக்கு இல்லையா? ஜட்டிலோ முண்டி லுஞ்சித கேஷஹ காஷாயாம்பர பஹுக்ருதவேஷஹ. Acharya Shankara talks about a certain religion there where what they do, Jatilo Mundi, they do a mundanam of their head or மொட்டை அடிச்சுக்கிறா, they tonsure their head. எப்படி அப்படின்னா நம்மள மாதிரி
அந்த என்னது ப்ரௌன் அதை வச்சு அப்படி பண்ணுறதுக்கு பேர் இல்லை. லுஞ்சித கேஷா நம்ம சொல்லக்கூடாது. பட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஹேர் தே புல் இட் அவுட். ஏன்னாக்கா தே திங்க் தே ஆர் நாட் த பாடி, ஐ எம் நாட் த பாடி அப்படிங்கிறது நம்ம மனசுல வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு சந்நியாச பாவத்தில் தே இன்ஃப்ளிக்ட் அ லாட் ஆஃப் ட்ரபிள் ஆன் த பாடி. அழகா சொல்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு மாம் செய்வாந்த ஷரீரஸ்தம்னு சொல்லும். இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ பிசிக்கல் பாடி இல்லையா, அத்தை வந்துட்டு ஜட்டிலோமுண்டி லுஞ்சித கேஷா காஷாயத்தை உடுத்திண்டு அந்த காலத்துல ஆதிசங்கர காலத்திலே இருக்கு. இந்த காலத்துல வாட்ஸ்அப்ல நிறைய பேரை பார்க்கணும் இல்லையா, இந்த மாதிரி கிடையாது. அந்த காலத்துல இருந்திருக்குது. பகுகிருத வேஷா பஷ்யன்னபி ச ந பஷ்யதி மூடா உதர நிமித்தம் பகுகிருத வேஷா. ஜஸ்ட் பிகாஸ் we have to fulfill our roti kapda makan, they create this front wheel of being a sannyasi. கோரமான தபஸ் அதுக்கு பேரு. இன்ஃபேக்ட் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்திலையும் there is a person who does penance like this, and there is an event where he hangs himself upward down, and this person will do this kind of tapas for many years. Okay, அப்போ தேவதைகள்லாம் இதுவாய் போய் they complain. In fact, it reaches Lord Rama and he dispenses justice for that person. That's a different thing to discuss. It is actually treated as a very controversial thing in Ramayana. You are not allowing somebody to do penance அப்படின்னு. பெனன்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது முதல்ல போய் படிச்சுட்டு பெனன்ஸ் இது இல்லை அப்படின்னு சண்டை போடுறதுக்கு வரணும் இல்லையா. இது சரியானது இல்லை அப்படின்னு சண்டை போடுறதுக்கு யாரால வர முடியும்? when you have done enough research on what is being done, only then you should take a stance to come and say this is not how to do it. Idu I am sorry to say, but in our own family system, all the ladies, they try to blame the other ladies in the house. And this happens because when it comes to yaro enna thittavara ipo sorry, what happens is நான் எடுத்த ஸ்டாண்ட் தான் கரெக்ட், அவ மேல தப்பு அப்படிங்கிறது எதனால அந்த ஆங்கிள் அவ ஆங்கிள் என்ன. சாரி, ஐ எம் நாட் ட்ரைங் டு ஓப்பன் அ Pandora's box here, but because we see this normally, take it in the light spirit, is that whenever we try to say this is not the way to do, the best thing is to say, do I understand how to do it correctly? Only then I should go and blame. அது இருக்கிறது இல்லை நம்ம கிட்ட. The emotion overflows so much, the valve breaks open so much that அங்க ஃப்ளட் ஆனாலும் நான் போனாலும் பரவாயில்ல, அங்க ஃப்ளட் ஆனும் அப்படிங்கிறது is the motive. அதனால due to the prakriti influence here between the women and men. Yes, if you were to look at it from a root cause perspective, the swabhavam that we say, yeah, many times என்னோட சுபாவம் கத்துறது ஆங்கிரியா இருக்கிறது தான். I am an angry bird. Okay, therefore don't try to preach me அப்படின்னு உட்காந்து. ஆனால் they will start preaching others. It is the prakriti and its excitation. I mean, this is actually true of men folk also. There are men who are equally jealous, who are equally angry, and they probably are worse than women at many times. I have seen such people also. Is the fact that it is all about our prakriti and how the sattvam, rajas and tamas, they interplay, and the vata, pitta and shleshma, they also act in our body. பித்தம் வசந்து போயிடுத்துனாக்கா, it doesn't matter whether you are a man or a woman, you will be excited. There is no doubt about it. அதனால when we can't change our swabhavam as per the Vedantic scriptures, so is it due to the conditioning or the external factors around us which is enabling that to happen, irrespective of the fact that we want to stay away from it? இதுக்கு என்ன சொல்றதுன்னா, it is there are two very important
factors contributing to it. The environment ன்னு சொல்றச்சே நம்ம இந்திரியங்களுக்கு என்ன ஆகாரம் கொடுக்கிறோம் அது வரப்போகுது இப்போ. That is one key thing. The other thing is the lack of knowledge as to see the outcomes which are beyond pratyaksham. பிரத்யக்ஷம் அப்படிங்கிறது நம்ம கண்ணுக்கு இந்திரியங்களுக்கு தெரியறது தான் பிரத்யக்ஷம். சரியா? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பிரத்யக்ஷம். பரோக்ஷம் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது, விச் கெனாட் பி சீன் ஆர் ஃபெல்ட் ஆர் ஹர்ட். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பரோக்ஷம். அந்த பரோக்ஷம் அப்படிங்கிற க்ஷேத்திரத்தில் உண்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம கிட்ட இல்லை அப்படின்னாக்கா இந்த சுபாவங்கிறது மாறுறது ரொம்ப கஷ்டம். The easier we understand this distinction, the better we will be set on the path. Depending upon that, even the sakshi also changes them. Yes. The form of the sakshi changes. இப்போ நம்ம அந்த சில நிறைய சமயம் நம்மளுக்கே தெரியும், நம்ம பேசுறதுக்கு முன்ன we feel we should not talk, but அது வெளில வந்துடும். அது என்ன ஆகிடும், முதல்ல பறக்கிறச்ச எல்லாரும் சாத்விகமாக தான் பறக்கிறாங்க. பறக்கிற குழந்தை இருக்கேன், அதுக்கிட்ட போய் என்னை திட்டு அப்படின்னாக்கா திட்ட அது சிரிக்கும். அது இல்லையா? பறக்கிற குழந்தை எல்லாமே சிரிச்சுன்னு தான் இருக்கும். We are born in a state of happiness, but the influence of the external factors and the பூர்வஜன்ம சம்ஸ்காரம் இருக்கே, தி அந்தக்கரணமா இருக்கக்கூடிய அந்தக்கரணத்துக்கும் அந்தக்கரணமா இருக்கக்கூடிய அந்தராத்மா இட் வில் டெல் நீ பண்றது தப்பு. முதல்ல நம்ம அதை இன்னொருத்தர் மேல ஆங்கர் காமிக்கிறச்சே இப்படி பண்ணாதே அப்படின்னு சொல்ல தோணும். ரெண்டாம் தரம் ஏய் இப்படி பண்ணாத அப்படின்னு. மூணாம் தரம் அவர் தலையை பிடிச்சி நீ பண்ணுவியா அப்படின்னு கேட்கும். ஏன்? இந்த மூணாம் தரம் சொல்றச்சே யூ ஹவ் கண்டிஷன்ட் யுவர் மைண்ட் so much that you have ignored what is right and what is wrong in spite of getting the best judgment from inside. அது என்ன ஆயிடும், சோபாவம் அப்படிங்கிறது அதுக்கு முன்னாடி தான் போகும். முதல்ல சொல்றச்சே there is an indication that you are wrong, watch out. So that is my subhava. That is the true swabhava. Everybody is pure, everybody is peaceful when we are born. But அந்த சுபாவங்கிறது ஏன் மாறி போறது அப்படின்னாக்கா எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸும் கண்ட்ரிபியூட் பண்ணும், உள்ள இருக்கக்கூடிய பூர்வ ஜென்ம சம்ஸ்காரங்களும் இம்பேக்ட் பண்ணும். இது ரெண்டுத்தையும் போக்கடிக்கிறதுக்கு வழி சொல்லப்படுறாரு இப்போ. இந்த தபஸ் அப்படிங்கிறது தம்பாஹங்கார சம்யுக்தாக காமராக பலான்விதாக. எப்பேற்பட்ட தபஸ் பண்ணுவாவா அப்படின்னாக்கா தம்பம், and when there will be lot of pomp and splendor, lot of show off. நான் பாரு தப்ப என்ன மாதிரி தபஸ் பண்ணுவாளா, என்னோட நாட்டுக்கு வாங்க நான் விசா தரேன், அங்க வந்து நீங்க தபஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றவாள்லாம் இருக்கா இல்லையா? இருக்காளா இல்லையா? அகங்கார சம்யுக்தாக, when they do that tapas, it is full of ahankara, that I know why I am doing அப்படிங்கிற ஒரு அகங்காரத்தோட பண்றான். காம ராக பலான்விதா டைப் ஆஃப் தபஸ் they do is full of passion, attachment and balanvita. It has a lot of strength associated with it. மூணு பேர் நம்ம we discussed this. ராவணன், விபீஷணன், கும்பகர்ணன் மூணு பேரும் கோரமான தபஸ் பண்ணான், அதுல சந்தேகமே இல்லை. The outcome that they desired is what differentiates what is Shastra Vihitam and Ashastra Vihitam. என்ன ஆகுது, அதே பிரம்மாதான் மூணு பேருக்கும் வரம் கொடுக்கிறார். விபீஷணன் சொல்றச்சே ஆஹா இப்படி ஒரு தபஸ் பண்ணி இப்படி அழகா குழந்தை கேட்கறதே, உனக்கு என்ன ஒன்று சொல்லுப்பா அப்படின்னுவாரு. ராவணன் கேட்கச்சே பிரம்மா இது கொடுக்குறியான்னா ஐயோ கொடுத்துட்றேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி வரத்தை கொடுத்துருவார். In both cases he dispenses the boon. இல்லையா? அவரோட விஷயத்தை என்ன தபஸ்ன்னு பண்ணாக்கா அதுக்கு உண்டான பலன் இருக்கு. நம்ம அந்த தபஸ் எதை உத்தேசிச்சு பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ. ஏன்னா பிரகிருதியில் தான் எல்லாமே இருக்கு. Everything is ingrained in Prakriti. The more we power the negative forces, the more they will come to us. Okay? The more we fuel the positive forces, the positive forces will come to us.
But this type of ashastra vihitamana tapas is not something that Krishna is in favor of. Karshayanta sharirastham bhutagramam acetasaha mam chaivanta sharirastham tan vidhyasura nischayane. Sloka number 6. So what type of tapas? அப்படிங்கிறது இந்த அகோரமான கோரமான தபஸை பற்றி சொல்ல போறாருங்க. கர்ஷயந்தஹ ஷரீரஸ்தம் பூதகிராமம் அச்சேதசா. இந்த எப்பேற்பட்ட தபஸ் அப்படின்னா கர்ஷயந்தஹ, they ensure that their body is tortured like anything. உள்ள சரீரத்தை, and then பூதகிராமம், பூதகிராமம்னா ஜீவா resides in this body இல்லையா? அப்பேற்பட்ட கிராமத்தை அச்சேதசா, they don't apply their mind to see whether what they are doing is proper or not, but they are so foolish that they are dridhanishyaha, they are determined to destroy their bodies. மாம் செய்வாந்த ஷரீரஸ்தம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் எதுக்காக வந்தது அப்படின்னாக்கா தேகாத்ம பாவத்தினால வந்தது. For them the deha is the atman, there is nothing beyond the deham. They ignore the fact that mam chaivanta sharirastham, I reside in their body. இதுல ரெண்டு விதமான டெஃபினிஷன்ஸ் இருக்கு. என்னுடைய அம்சபூதமான ஜீவனை மறந்துட்டு இந்த வேலை பண்றா அப்படின்னு ராமானுஜருடைய டெஃபினிஷன். சங்கரோட டெஃபினிஷன் we all know, ஆத்மஸ்வரூபமா நம்மளுடைய சரீரத்துல இருக்கக்கூடிய பகவானை நம்ம மறந்துட்டு they try to destroy their bodies. அதுதான் இங்க முக்கியமான அம்சம். இங்க தான் வித்யாசுர நிச்சயான். ஓ அர்ஜுனா, think of such type of people as asuri people. They are nowhere close to what is divine. Therefore, where we see this aspect of karshayantaha sharirastham, they do tapas for the sake of kamam, ragam, balam, etc. and they don't mind their body getting damaged. Such tapas is called asari tapas. In other words, when we do our tapas in a sattvic manner, we should not follow Ekadashi every day. Yeah, once in a fortnight is okay. Once in a blue moon is okay. We need not, adan solra, there is no need to fast every day. That is basically showing off. இப்போ அதுவே ஒரு இதுவாயிடுது இல்லையா? ஏதான ஒரு ஆகாரம் கொடுத்தானா, இல்லை இன்னைக்கு ஏகாதசி, 100 நாள் வந்தானே, இல்லை இன்னைக்கு கௌரி விரதம், நான் சாப்பிட மாட்டேன், இல்லை இன்னைக்கு சத்யநாராயண விரதம், நான் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்ட்டு எவ்ரிடே யூ கேன் ஆக்சுவலி டினை யுவர் செல்ஃப் தி ப்ராப்பர் வே ஆஃப் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த பாடி. அது என்ன ஆகிடும், ஆஃப்டர் எ பாயிண்ட் it becomes a mere show off. So there is a slight slender difference between doing tapas for the sake of our own evolution versus doing tapas for the sake of showing off. That is what the Lord is against. So there is no sanction either from the Shastras or from the Guru of all Shastras. I have a question. But some, like all rishis, when they do tapas, they deny their body. Yeah, they fast, which is basically torture to your body. Right. Very good question. This is நம்ம இதெல்லாம் புராணத்திலையும் பார்க்கிறோம் இல்லையா? You look at even Dhruva, what happens to him? There comes a state where all the lokas, they all tremble because he has denied himself, even forget about solid food, water, he even denies air to himself. Yeah, pranane poda and அளவுக்கு போயிடுவார். What is the difference? The answer is very simple. What he is doing is a shastra vihita tapas. It does not go against shastras. What does that mean? The goal of that tapas is different. The goal of the tapas is to attain siddhi in the form of Bhagavad Sakshatkara, to see the Lord. Whereas the ashastra vihitamana tapas, the goal is very different. There it is about acquiring power, pelf, and to rule over others, to show that I am the God. அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அகங்காரமா இருக்கக்கூடிய தபஸ். That's a different
That's how we should differentiate. Maybe shall we consider this as a training with earlier things what you mentioned, and what these yogis did is due to the tapas they don't need those types of food or whatever. Correct. As the Shaddha increases, the goal for which they are doing the tapas, right? It gets closer, and automatically all of these fall off. It first starts with denial. I don't want this. I don't want this. I want the Lord more. The Lord himself will take care of the body. There are people who have seen Mahapariva enna saattirundha. He just had a handful of aval. இல்லையா அதுக்கு மேல அவர் ஒன்றும் சாப்பிட மாட்டார். That itself is good enough. Even in fact, if you go in the pure yogic state, even a capsule would be more than enough. What is required to keep the body alive and kicking, they know. It ensures, the tapas itself will ensure that the Shakti that you get, the Ojas and Tejas that you get, that itself will ensure it takes care of all the tissues, bones, etc. So even physiologically and physically, the needs will be addressed. Therefore, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु. It's not only tapas that is of 3 types. I am now going to tell you எட்டா மனுஷன் வாழ்க்கை புரிஞ்சிக்கோ இல்லையா. அந்த மாதிரி இங்க 3 விதமா பிரிக்கிறார் பாவம் பகவான். அவர்லாம் ரஜினிகாந்த் மூவி பார்த்ததில்லை அந்த காலத்துல. 3 types of things. என்னது? ஆகாரம். The type of food we eat is of 3 types. போச்சு. இந்த கிளாஸ்ல இப்போவே ஆஃப் பண்ணிட்டு ஓடி போயிட போறா சில பேர். அடுத்த கிளாஸ்ல இருந்து பை பை அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு வந்து இப்போ மேட்டர்லாம் வரப்போகுது. ஆஹாரஹ த்ரிவிதோ பவதி யஜ்ஞஹ தபஹ ததா தானம். தபஸை பற்றி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார். யஜ்ஞத்தை பற்றி சொல்லப்படுறார். There are also 3 types of yagas. There are 3 types of தானம். 3 விதமான தானங்கள் இருக்கு. தேஷாம் பேதம் இமம் ஷுணு. I will tell you how these 3 are different and how it impacts your own life, your own sattvam. முதல்ல ஸ்லோகா நம்பர் 8. ஆயு சத்வ பலாரோக்யஹ சுக பிரீதி விவர்தனாஹ ரஸ்யா ஸ்னிக்தா ஸ்திரா ஹிருத்யாஹ ஆஹாராஹ சாத்விக பிரியாஹ. முதல்ல ஆகாரத்தை பற்றி சொல்ல போறார். அதுக்கப்புறம் யஜ்ஞம், அதுக்கப்புறம் தபஸ், அதுக்கப்புறம் தானம். இது எல்லாமே 3 விதமான ஸ்ரத்தைகள்னால வெவ்வேறு டிஃபரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எடுக்கும். அதில் ஆகாரத்தை எடுக்கிறார். முதல்ல ஆஹாராக சாத்விக பிரியாக. முதல்ல சத்வகுண பிரதானமாக இருக்கக்கூடிய ஜீவாஸ், வாட் டைப் ஆஃப் ஃபுட் டு தே ரிலிஷ் அண்ட் என்ஜாய் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல போகிறார். இது எப்படின்னாக்கா, ஹீ இஸ் டாக்கிங் அபவுட் தி அவுட்கம் ஃபர்ஸ்ட். அவள் எப்படி சாத்விகானா அப்படின்னு சொல்ல மாட்டார், அப்புறமா சொல்லுவார். சாத்விகாலா இருக்கக்கூடியவா எப்பேற்பட்ட ஆகாரம் சாப்பிடுவா அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ சொல்றார். ஓகே. ஆயுஹு, they partake of food that enhances their ஆயுஸ், the longevity அப்படின்னு ஒரு டெஃபினேஷன். பட் ஆயுஸ்னாக்கா பிராணன்னு அர்த்தம். 16 வயசு இருந்தாலும் மார்க்கண்டேயன் மாதிரி இருக்கணும் இல்லையா. அந்த ஆயுஹு ஆயுர்வை பிராணாஹ. Therefore, whatever food enhances the pranic energy in us, yeah, that ஆகாரம் is called சாத்விக ஆகாரம். பஞ்சவிதமான பிராணங்கள் இருக்கு. பிராணஹ, பிராணோ வியானோ பான உதான சமானஹ. All these 5 types of pranavayus that circulate in our body, they will all be in proper shape if you take a particular type of ஆகாரம். இதெல்லாம் தான் சீக்ரெட்.
இதில் வந்துட்டு மேலாப்பில் சொல்லிட்டு ஓடி போயிடுவார். ஆனால் அது எப்பேற்பட்ட ஆகாரம் அப்படிங்கிறது வேற புக்கில் போய் பார்த்துக்கணும் இல்லையா. கிருஷ்ணா என்ஹான்சஸ் யுவர் இன்க்விசிட்டிவ்னஸ், அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே பிரிட்டிஷ் லைப்ரரிக்கு போயிட்டு வாட் நம்ம ஒரு நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். எந்த காலத்தில் இருக்கோன்னே தெரியாது. அப்புறம் தேடிட்டு போகணும். ஆயுகு. அடுத்தது சத்வம். The type of food that சாத்விக people eat will enhance their சத்வம். இது என்ன, இது catch 22 இருக்கே மறுபடியும். வாட் இஸ் தி மீனிங்? சாத்விகமான ஃபுட் தான் சாப்பிடுவான். யாருன்னா சாத்விகமான பீப்புள். இங்க என்ன சத்துவம்னாக்கா அந்தக்கரணம். நம்மளுடைய அந்தக்கரணம், தி டைப் ஆஃப் ஃபுட் தட் யூ ஈட், இஃப் இட் மேக்ஸ் யுவர் அந்தக்கரணாஸ் பிளசன்ட் இல்லையா. சில பேர் ஆத்துல அருணாத்து பாட்டி ஒரு அழகா ஒரு தோசை பண்ணுவா. அந்த தோசை சாப்பிட்டா ஆஹா எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா, நம்மளுடைய மனசு எல்லாமே நிம்மதியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிம்மதி, மனசுக்கு ஒரு நிம்மதியை கொடுக்கும், புத்தியும் நன்னா வளர்த்து விடும் அந்த ஆகாரம். The type of food we eat should enhance the discrimination power of our mind, which is the buddhi or intellect. The type of food we eat should ensure that whatever thoughts that emanate in us are pure. Yeah. The type of food we eat should not enhance the ahankaram in us. The type of food we eat should ensure that the chittam that we have, the consciousness that we have, should be in the right spirit. In the நாலு இருந்துட்டானா such a food is called sattvic food. இல்லையா? So that is what sattvic people like அப்படின்னு சொல்றார். அடுத்தது பலம். Sattvic people eat such type of food which enhances the balam also. Yeah, they don't need balarishtam. எப்பதான் பலாரிஷ்ட கஷாயம் சாப்பிட்டுக்க அவசியம் இல்லை. If you take proper food, Ayurveda says that you don't need any medicines. Food itself is the medicine. அப்பேற்பட்ட இப்போ கோயிங் பை முத்துஸ் earlier question on purohits, இப்போ நம்ம எந்த பாட்டி தேடின்னு ஓடுறது, what type of food we should eat? புரோஹிதன் பதிலா we should now go in search of nannies. யார் நல்ல விதமான அந்த காலத்துல பண்ணக்கூடிய the way they managed their provisions in the kitchen and the way they used to cook was itself very, very different. Balam. Arogyam, that which enhances our well-being, in the sense, especially here, arogam. There is no disease that will come in such a family. Such type of food is called sattvic food. Sukham, preeti vardhanam. The type of food we eat will enhance the pleasure. It is ultimately, நம்ம ஆகாரம் யாருக்காக சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா ஆத்மாவுக்காக நான் ஆகாரம் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னாக்கா போச்சு, என்ன கனெக்ஷனே இல்லையே. திஸ் ஒன் இஸ் இன் த வெரி கிராஸ் பிசிக்கல் வேர்ல்டு. ஆத்மாங்கிறது எங்கேயோ இருக்கு, இதுக்கும் அதுக்கு என்ன சுவாமி கனெக்ஷன் அப்படின்னு தோணும். அதனால தான் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காருங்க. சுகம். இட் ஆல்சோ இஸ் பிளீசிங் ஃபார் யுவர் இந்திரியாஸ். இப்போ சில பேராத்துல சாப்பிட்டோம்னாக்கா வாயில் வைக்கிறது விடாது, இப்போ ஸ்மெல் பார்த்தாலே ஓடி போயிடும். அந்த ஸ்மெல்லே காரம் இருக்கும். ஆனால் சில பேராத்துல நம்ம சாப்பிட்டோம்னாக்கா அது இட் ப்ளீசஸ். இன்ஃபேக்ட் we are going to see that it pleases everything, all the indriyas. It pleases your tongue, it pleases your stomach. It ensures that there is pleasure all around. Preeti vivardhanaha. It enhances the preeti or happiness nu vechikalam. One pleasure, one happiness, or it enhances the preeti that we have for the person who served that food. அதுவும் இருக்கு. அத்தை க்ரோ பண்ணும். விவர்தனாக. அடுத்தது சாத்விக ஆகாரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, now he is describing ரஸ்யாஹா. ரஸ்யாஹானா they are full of madhura rasam. In fact, yesterday we were seeing in the temple, and this is part of our practice whenever we offer the naivedyam to Bhagavan. Madhuvata ratayate madhuksharanti sindhavah madhvi irna santoshadhihi.
மது 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பகவானுக்கு நைவேத்தியம். Yesterday we were seeing that in the temple yesterday. Some of you remember that. But அந்த ரசம் அப்படின்னாக்கா மது தான் ரசம். எது மதுர ரசத்தை உண்டாக்குறதோ அப்பேற்பட்ட ஆகாரம் சாத்விகர்களுக்கு பிடிக்கும். which means சாத்விகாக மதுர பிரியாக அப்படின்னே ஒரு வச்சனம் இருக்கு. If you look at those who have sweet tooth without diabetes 1 or 2, they are called sattvic people. They prefer having sweet versus other types of food. அதனால யார் அதெல்லாம் சாப்பிடலையோ அவ சாத்விகா இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. பட் they are saying what Krishna is saying is ரஸ்யமான ஆகாரம் is preferable. அடுத்தது ஸ்னிக்தாக. ஸ்னிக்தம் அப்படின்னாக்கா ஸ்னேகம் உள்ள பதார்த்தத்துக்கு பேர் ஸ்னிக்தம். இப்போ ஒரு ஹல்வா பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஹல்வால அந்த ரவை தனியா இருக்கும், நெய் தனியா இருக்கும், தண்ணி தனியா இருக்கும், எல்லாமே தனித்தனியா இருக்கும். அப்படி ஒரு அல்வா சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும்மா? அப்படின்னு சாப்பிட்டுருக்கோம். சில பேராத்துல கொடுப்பா, ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. மாமி ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஐ மீன் வாட் எவர் கோதுமை. ஓகே, if you use what happens is that the ingredients will all be there as islands. தனித்தனியா இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும்? அது நடுவுல ஸ்நேகம் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். There is no friendship among those ingredients. So therefore sattvic aharam is that type of aharam where there is a proper friendship. சில பேராத்துல பொங்கல் பண்ணன்னு வச்சுக்கோங்க. பொங்கல்ல ரைஸ், பைத்தம்பருப்பு இத்தியாதிலாம் இருக்கு இல்லையா? they will பைத்தம்பருப்புலாம் தனியா அப்படி தெரிஞ்சுட்டு இருக்கும். you can see them separate from rice. பட் பொங்கல்னாக்கா அது அப்படியே குழஞ்சி இருக்கணும். அந்த ஸ்நேகம், ஸ்னிக்தமான ஆகாரம், that type of food where it has the maximum consistency. அதுக்கான நல்ல கோயில நல்ல பொங்கல் கொடுப்பா. மாமி நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களை கூப்பிடுற போது எல்லாரும் யோசிக்க போறா. ரொம்ப யோசிச்சு சாப்பிடுறாரு அப்படின்ட்டு. எப்படி பண்ணுன்றதே தெரிஞ்சுருவா. ஆமாமா, எல்லாரும் இப்ப அடுத்து யூடியூப்ல இந்த மாமியாரு ஸ்ரீரங்கம் ஒரு பாட்டி இருக்காளு, அவர் சேனல் போய் எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்கணும். அடுத்து ரஸ்யாக ஸ்னிக்தாக. அடுத்தது ஸ்திராக. ஸ்திராக அப்படின்னா என்ன? ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்ரீ ஜெயந்தி ஆச்சுல பொருளுங்காய் உருண்டை, அதை சாப்பிட்றதுக்கு என்ன வேணும்? பல்லு கிடையாது, முதல்ல ஹேமர் வேணும். ஹேமர் இருந்தா தான் அந்த பொருளுங்காய் உருண்டை சாப்பிட முடியும் இல்லையா? ஸ்திரமா இருக்கணும் அப்படின்னா என்னது? that which has a proper outcome in us is called sthiram, a long lasting impact. Satvika people like that type of aharam which has a long ஆத்துல 20 வருஷம் முன்ன சாப்பிட்டேன் சுவாமி, I still have that taste lingering in my tongue அப்படின்னு சொல்றோமா இல்லையா? ஆத்துக்கு வாங்க ஒரு நாளைக்கு எல்லாரும். ஆத்துக்கு வாங்கன்றேன். பண்றது நன்மனா இருக்கும். Therefore at the same time the other extreme also happens, that you eat in somebody's house, you will never be able to forget that for other reasons. ஐயோ வாத்துல போய் சாப்பிடல, சரி போயிட்டாங்க, ரொம்ப ஐ ஃபீல் ஃபார் யூ அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ ஸ்திராஹா அப்படின்னாக்கா whose outcome is positive. அடுத்தது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஹிருத்யாஹா. இதுதான் ஹிருத்யமா இருக்கணும், இப்படி பார்க்கறதுக்கு நன்னா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதும். இது இப்போ நம்ம இந்த எல்லா சேனல்லையும் பார்க்கணும். என்ன சேனல் இந்த பேர்? இந்த ஃபுட்டு கேக்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா? we have so many Netflix channels meant for cakes, channels meant for food. அதெல்லாம் என்ன பாவம் அப்படி கொண்டுருவோம் அந்த பிளேட்ல. அந்த 3 ஜட்ஜும் முதல்ல இதை பார்ப்பா, அவளை பார்ப்பா, என்ன இப்படி பண்ணியிருக்க? they look at the type of decoration that you do and how it actually looks. அந்த பதார்த்தம் பார்க்கறதுக்கே ஆஹா கை போகணும் சாப்பிட்றதுக்கு. அப்பேற்பட்ட ஹிருத்யமா இருக்கணும். it is a type of ஆகாரம் which captivates your eyes. பாருங்க, Bhagavan is talking about pleasing all the indriyas here.
இல்லையா? இதுல இன்னொரு இன்கிரீடியன்ட் இருக்கு. அது சாத்விகமா ஆக்கணும் அப்படின்னாக்கா அதுல பிரதானமான இன்கிரீடியன்ட் இருக்கு. என்னன்னா பண்றவாளுடைய சத்துவமும் அதுல இருக்கணும். Their antahkaranas should be so pure that you are not dragged into, ஐயோ மாமி நீங்க டெய்லி இந்த இட்லி பண்ணி கொடுங்க மாமி, நான் உங்க ஆத்துக்கு தான் வந்து சாப்பிடுறேன், வாசலே இருக்கக்கூடாது டெய்லி, அவளுக்கு ப்ராப்ளம் ஆயிடும் அப்புறம், இல்லையா? It should not ensure that you get stuck in the plane of indriyas, but it should uplift you. அதனால ஹிருத்யாஹா அப்படின்னாக்கா such type of food which is pleasing to look at. When you spread it on the table, it should be very, very pleasing to look at. அதனால அந்த மாஸ்டர் ஷெஃப் இல்லையா கிருஷ்ணர், அந்த காலத்திலேயே அந்த டெக்கரேஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்திருக்காரு. இப்பேற்பட்ட ஆஹாராக சாத்விக பிரியா, people who are sattvic in orientation will run after this type of food. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட்டு ஓடுறவா, அது பின்னாடி ஓடுறவாளே நீங்க ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கலாம், இல்லை சத்தம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படின்ட்டு. we will look at the other types of ஆகாரம் in the next class. Okay, இப்போ சாப்பிட்றதுக்கே மனசு வந்து இல்லையா, போய் நேராக போய் கிச்சனில் என்ன இருக்குன்னு தேட போகிறோம் இப்போ எல்லாரும். எல்லா இடத்துலையும் பொங்கல் தான். சரி, we'll now get into the chanting session. சோமே வரையா? ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रद्धात्रयविभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरं स्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयन्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति
priyah yajnastapastata danam tesham bhedamimam shrunu ayus sattva balarogya sukha priti vivardhanaha rasya snigdha stira hridya ahara satvika priyah guru charanambuja nirbhara bhaktaha guru charanambuja nirbhara bhaktaha samsarat chirat bhavamuktaha guru charanambuja Krishna Krishna Sendriya manasa niyamadevam trakshasi nija hridayastham tevam bhaj govindam bhaj govindam govindam bhaj mudhamate kayena vacha manasa indriyairva buddhyatmana va prakrite swabhavat karomi adhyat sakalam parasmai shrimanarayanaayeti samarpayami. Have a great day and a week ahead. Thank you. Thank you. Thank you. Namaskar. Namaskaram. Nandri. Namaskaram. Thank you. Thank you. Thank you.